Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Gauranitai Sachisutai Gauranitai Jaya Sachisutai. Jaya Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra. Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada. हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरु उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। So last week was the festival of Diwali, and I don't know how many of you were there. We spoke some stories connected to why Diwali is celebrated. На прошлой неделе мы праздновали праздник Дивали. Я не знаю, кто из вас был. Мы обсуждали, почему отмечают Дивали. And also on the same day of Diwali, this our Damodar Leela also happened. И в тот же день, когда случился праздник Дивали, произошла Лила Дамодара. And we sing Damodar Ashtakam every day and light ghee lamps. Мы поем Дамодараштаку каждый день и зажигаем лампы с ги. So today we'll try to understand the meaning of each verse of Damodar Ashtakam. Сегодня давайте с вами попробуем понять, разобрать каждое слово Дамодараштаки. I'm sure we have heard about this Damodar Ashtakam every year. Maybe even in this year, many times you have already heard a lecture about Damodar Ashtakam. Мы каждый год слушаем значение этой песни Дамодар-Аштаки. No, but although you must have heard, but still this is Kali Yuga, so our memory is short. Несмотря на то, что мы это делаем регулярно, все же это Кали-юга, и память у нас короткая. So we forget everything very soon, so it's good to repeat again and again. Очень скоро мы все это забываем, поэтому хорошо снова это повторять. So in the Damodar Leela, Bhagavan had loving exchanges in all the 5 rasas. Итак, в Дамодара-лиле Бхагаван имеет взаимоотношения по всем 5 расам. And there are very rare leelas of even the Bhagavan in which he enjoys all the 5 rasas in the same leela. И очень важно и замечательно, что Бхагаван наслаждается всеми 5 расами в одной и той же лиле. Another leela is Govardhan Leela. In that also he enjoys in all 5 rasas. И еще одна лила — это Гавардхана лила, где он также наслаждается всеми 5 расами. So let's see what are these rasas. First one, he enjoyed Vatsalya ras with Yashoda Mata. Давайте разберем, что это за расы. Во-первых, он наслаждается ватсалья расой с матерью Яшодой. Like the parental love. Это родительская любовь. And then Dasya ras with Kubera Putra, Manigriv and Nala Kuber. А Даси раса из Кувера путрами Манигривой и Нала Куверой. When they were liberated, they offered prayers to Krishna in the form of Dasya Bhav. Когда он дал им освобождение, они стали возносить ему молитвы в форме Дасья Бхавы. And then in this Leela, he had Sakya ras with the monkeys. А также в этой же лиле он имеет Сакья расу с обезьянами. He made monkeys his friends and he distributed the butter to the monkeys.
он подружился с обезьянами и раздавал им масло. And Shantaras with milk and ukhala, the mortar. А шантарасу он имеет с молоком и укхара с тупой. See, the milk had also an important role to play in this Leela, because if the milk had not boiled and Yashoda Mata had not left the place, so Krishna would not have got angry and Krishna would not have broken the pot. И обратите внимание, что молоко играет важную роль в этой лиле, потому что если бы молоко не убежало из кастрюли, и мать Йашода не оставила бы Кришну, то самой лилы бы не произошло, и Кришна бы не рассердился. And also the mortar with which he was tied, that has also got an important role to play. А также важную роль играет здесь ступа, к которой он был привязан. Because he started moving with the mortar, and then because of the mortar, it came between the two Arjuna trees, the two Kuberapatra got liberation. Потому что он стал двигаться, привязанный к этой ступе, и эта ступа застряла между двумя деревьями Арджуна, и поэтому они получили освобождение. And then fifth, the Madhurya Ras with Radharani. И пятое Мадхурья раса с Радхарани. So only Bhagavan can exchange all the five rasas with full perfection, without any contradiction, without any conflict. Только Бхагаван может иметь эти 5 рас безупречно, совершенным образом, безо всяких противоречий. See, in the normal human life, it is not possible even to enjoy two rasas at the same time. Вы знаете, в нормальной жизни невозможно наслаждаться одновременно даже двумя расами, хотя бы двумя расами. For example, I don't know how it is here, but in India, the men have a lot of problem. They cannot have Vatsalya Ras with mother and Madhurya Ras with wife at the same time. It creates a lot of problem. Я не знаю, как здесь у вас, но в Индии, когда мужчина, например, хочет одновременно иметь взаимоотношения и с матерью в Ватсалии расе, и с женой в Мадхурье расе, то возникает очень много противоречий, противостояний. So, but Krishna was having all the rasas at the same time without any problem and with full perfection. Но Кришна имеет несколько раз одновременно, не имея никаких проблем, и делает это совершенно. So, let's read the topic for today is Damodara Ashtakam. Давайте прочитаем тему на сегодня Дамодара Аштаку. So, I'll try to sing and you can repeat after me. The first verse. Я буду петь, а вы повторяйте. Первый стих. Namamishwaram Sachidanandarupam Lasat Kundalam Gokule Bhrajamanam. Darupam Lasat Yashodabiyo Lokhaladhavamanam Paramrishtramatyanta Todrita Gopya. To the Supreme Lord I offer my humble obeisances, whose form is the embodiment of eternal existence, knowledge and bliss. Верховному Господу я приношу свои смиренные поклоны, форма которого является вечной формой знания блаженства. My obeisances to the shark-shaped earrings that are swinging to and fro. И я поклоняюсь его серьгам в форме акул, которые качаются в разные стороны, Which is beautifully shining in the divine Gokula. которые освещают божественную Гакулу. My obeisances to the Lord, who due to breaking the pot of yogurt and quickly running from the wooden mortar in fear of Mother Yashoda, but who was caught by her, who ran after him with great speed. Который в страхе от матери Йашоды убегает, забираясь на ступу, но которая догоняет его, потому что бежит быстрее него. You can take the book because translation will be the same from the book. I remember. Okay, that's good. So, to that Lord Sri Damodara, I offer my humble obeisances. Этому Шри Дамодаре я приношу свои смиренные поклоны. So here let's see the first word, Namam Ishwaram. Давайте рассмотрим первое слово Намам Ишварам. Here the tattva of Bhagavan is shown. Tattva. Здесь указывается на татву Бхагавана. So at the very beginning, Satyavrata Muni,
who is the composer of this Damodar Ashtakam, he is directing our attention to the Bhagavan Tattva. В самом начале Сатьявати Муни, который составил эту Дамодараштаку, обращает наше внимание на Татву Бхагавана. So if we don't understand the Tattva of Bhagavan, we will take his beauty and his Leela to be very lightly. И если мы не понимаем Татву Бхагавана, тогда мы будем воспринимать эту лилу несерьезно. So right at the beginning, he calls him Ishwar, Namam Ishwaram Satchidananda Rupam. This is not an ordinary child. В самом начале он возносит ему молитву, называя его Ишваром, Намам Ишварам Сачитананда Рупам, то есть это не обычный ребенок. Every child is naughty, but this child Krishna is special. Каждый ребенок непослушен, но этот ребенок Кришна особенный. That is why Ishwar. Поэтому он Ишвара. And Satchidananda Rupam, full of knowledge and bliss. А также Сачитананда Рупам исполнен знаний и блаженства. Next, he is talking about Lasat Kundalam. Дальше он говорит Ласат Кундалам. So the earrings are swinging. Его серьги качаются. So now, why is Satyavrat Muni talking about the earrings here? Why are earrings so important? Почему здесь Сатьяврата Муни говорит про сережки? Почему они имеют важную роль? See, there are only 8 shlokas, and in this 8 shloka, the whole Damodar Leela has to be explained. So Satyavrat Muni has to be very careful in choosing the words. Здесь всего лишь 8 шлок, и в этих шлоках прославляется Дамодара Лила, поэтому он должен очень тщательно подбирать слова. So, why earrings? Here Sanatan Goswami Ji is presenting the mentality of Satyavrata Muni. Почему же именно сережки? Здесь Санатана Госвами рассказывает о умонастроении Сатьяврата Муни. By the swinging earrings, it means that Bhagavan is not so small now. Когда раскачиваются сережки, это означает, что Бхагаван не настолько маленький. He has started moving. Он уже, то есть в этот момент, он уже начал двигаться. Earrings are moving because Bhagavan himself is moving. Serежки раскачиваются, потому что он движется, то есть в такт его движением. So the leelas that happened before this, for example, the Putanavad Leela, Bhagavan was only 6 days old. He was just lying down. At that time, his earrings were not moving. В предыдущей лиле, когда, например, Бхагаван убивает Путану, ему было всего 6 дней, и он еще не двигался, поэтому сережки его не раскачивались. And then after that, the Shatakasur Vad, that time also he was only lying down. He was lying down, and then with his big finger, big toe, he just hit Shatakasura. И следующая лила тоже произошла до этого, это уничтожение демона Шакатасуры. Он тоже, Господь, не двигался, он просто пальцем своей ноги убил Шакатасуру. So by this swinging earrings, Satyavrata Muni is telling us about the age of Krishna. То есть, говоря о раскачивании этих сережек, Сатьяврата Муни указывает на возраст Кришны. And Krishna can himself move his earrings. Krishna has started moving around in the house. He is not lying down anymore. То есть его сережки раскачиваются, значит, он движется сам, он начал двигаться по дому. And now, next, Yashodhabi Yoluka Ladhavamanam Paramrishtra Matyanta Todhrita Gopya. Here the bhakti of Yashoda Mata and the gopis are compared. Здесь сравнивается бхакти Яшоды Маты и гопи. The gopis are the very great devotees of the Lord. We all know that. Гопи – великие преданные Господа, вы все об этом знаете. But Yashoda Mata, she is the greatest of them all. Но Яшода Мата – величайшая из них всех. How do we know that? Как мы узнаем об этом? Because Krishna was never afraid of the gopis. Кришна ведь никогда не боялся гопи. In any lila, he used to steal butter, he used to do all sort of mischiefs, but he was never afraid of them. В любой лиле он тоже воровал масло у гопи, но гопи он не боялся никогда. And even once Prabhavati Gopi, she caught him also. She caught him red-handed, and still he was not afraid. Однажды гопи, which гопи, what was Prabhavati. Гопи Прабхавати тоже его поймала, но все равно он не боялся ее. And instead, he did such a leela that the Prabhavati Gopi herself was scared of him. Более того, он устроил эту лилу таким образом, что Гопи Прабхавати сама его испугалась. And she ran away out of fear. И убежала от страха.
Actually, slowly and slowly, all the gopis, they started getting fear from Krishna because they did not know when Krishna comes, how he steals the butter. And even if they catch him, he does such lila that the gopis themselves are in trouble. They are not able to complain about him. На самом деле гопи сами боялись Кришны, потому что они никогда не знали, когда он придет, чтобы украсть масло. И он устраивал все так, что они сами были напуганы и даже не могли пожаловаться на него. That Krishna, from whom everybody was afraid, he was afraid of Yashoda Mata here. Итак, тот Кришна, которого боялись все, теперь боится Яшоды Маты. And this is the position of Yashoda Mata. Таково положение Яшоды Маты. See, Kunti Maharani, we all know Kunti Maharani, the mother of Pandavas. She was also aunt. She was aunt of Krishna. So she used to come to Gokul sometimes. Шри Кунти Деви, мать пандавов, мы все ее знаем, она была тетей Кришны, иногда она тоже приходила в Гокулу. So she was present when this lila happened. И она тоже присутствовала, когда произошла эта лила. She says in her prayers, in the Kunti Stuti to Krishna, she says, Mam vimoheti bhirapi yad vibheti. That means, I'm bewildered, I'm confused, because you were afraid of Yashoda. Fear itself is afraid of you, but you were afraid of Yashoda. How this is possible? В этой молитве, в своих молитвах, она говорит, я удивлена, как же это возможно, ведь тебя боится сам страх, а ты боишься Яшоды. So this is the position. So in this verse, Satyavrata Muni is trying to tell the position of Yashoda Mata, the position of the great devotee. Bhagavan himself is afraid of her. Таково было положение Яшоды, которое описывает Сатьяврата Муни. Таково положение великого преданного. Здесь Бхагаван боится ее. Let's go to the next verse. Давайте прочитаем следующий стих. How Krishna is afraid and is crying, we will see that. Как Кришна боится и как он начинает плакать. Rudantam mohur netra yugmam rijantam karambuja yugmena satanka netram. Moho shvasa kampa trirekhanka kantha sthita graivam damodaram bhakti baddham. Ushvas. Seeing the stick in his mother's hand, he is crying and rubbing his eyes again and again with his two lotus hands. His eyes are filled with fear, and the necklace of pearls around his neck is shaking because of his quick breathing due to crying. To this Supreme Lord, Sri Damodara, whose belly is bound not with ropes, but with the mother's pure love, I offer my obeisances. Он плачет, увидев хворостину в руке своей матери, и утирает слезы своими лотосными ладошками. Его глаза полны страха, а жемчужное ожерелье на его шее отмечены 3 линиями, подобными линиям на раковине. Дрожит от частого дыхания, прерываемого плачем. Этому Верховному Господу Шри Дамодаре, чей живот обвит не веревками, а чистой любовью матери, я приношу смиренные поклоны. So here, 4 symptoms of fear Krishna is displaying. Здесь Кришна проявляет все 4 признака страха. Rudantam, crying. Рудантам плачет. And rubbing eyes, yugmam rijantam. Muhur netra, yugmam rijantam, rubbing his eyes. И вот эта строка, значит, утирает слезы ладошками. And then satanka netram, frightened eyes. И сатанка нетрам — это страх в глазах. And heavy breathing. И тяжело дышит. So Satyavrata Muni is using a beautiful word, sa atanka netram. Atanka means terror. Сатьяврата Муни говорит, что Господь сатанка нетрам. Атанка нетрам означает what it means? Atanka means terror, fear, great fear. Означает он в ужасе, он в большом страхе.
Yes. And terror has been created in the eyes of Krishna by whom? By Yashoda Mata. И этот ужас и страх в глазах Кришны появился откуда? От страха перед Йешодой Матой. And then Muhu Shvasa Kampa, breathing heavily. Мухуш сваса кампа означает тяжело дышит. So like we also do, we must have also experienced when we are very, very troubled and we are sad and afraid. We are afraid, we don't know what to do and we are crying, and then our breath is stopped. Like that it happens. Вы знаете, когда бывают ситуации, когда мы очень сильно боимся и плачем, и не знаем, что делать, то дыхание прерывается и становится тяжелым. So like that, he's shivering, his neck is shivering, so all the beads on his neck are also moving because of that. И поскольку он весь трепещет от страха, то и жемчужное ожерелье на его шее тоже дрожит. Sanatan Goswami explains in his commentary that Krishna was not doing any overacting here. Санатана Госвами объясняет, что Кришна не делал ничего неестественного. So we must be thinking that Krishna is all-knowing. He is the Brahmanda Nayaka. How he can be afraid of somebody? И мы знаем, что Кришна, он знает все. Как же он может бояться кого-то? Sanatan Goswami says, Bhagavan is Rasaraj. He is the master of emotions. Санатана Госвами говорит, что Бхагаван это раса Радж, он господин эмоций. So if Mata Yashoda is scolding him, in reciprocation, I have to be afraid. И поэтому, когда мать Йешода здесь его зовет, то отвечая взаимностью на ее эмоции, то есть когда она сердится, он будет бояться. So if I'm not afraid, then it is an insult to that emotion of Yashoda Mata. И если я не боюсь, то я тоже отвечаю на эмоцию insult. Disrespect. То есть если он не будет бояться, то это он будет не уважать эмоцию Йешоды. So that is why he's crying, shivering and showing all symptoms. Именно поэтому он плачет, дрожит и показывает все признаки страха. If we also follow the footsteps of Mata Yashoda and present our pure feelings to Krishna, he will reciprocate accordingly. И если мы будем следовать по стопам матери Йешоды и проявлять чистую любовь к Кришне, то он тоже будет отвечать взаимностью соответственно. See, Krishna says in chapter 4, verse 11, Ye yatha mam prapadyante tams tathaiva bhajamyaham. As all surrender unto me, I reward them accordingly. Кришна говорит в Бхагавад-гите 4.11, что он говорит, я отвечаю соответственно тому, как человек предается мне. So here is a perfect example for this verse. Krishna is exchanging Vatsalya Prem perfectly with Yashoda Mata. И это есть совершенный пример этого стиха. Кришна безупречным образом отвечает на эмоцию Ватсалья Йешоды Маты. And here the last word of the verse, Bhakti Baddham. Bhakti Baddham. Only Bhakti conquers Krishna. И последняя фраза в этом стихе «Бхакти Бадхам», только Бхакти может завоевать Кришну. See, Yashoda Mata caught hold of Krishna. Йешода Мата, She caught. Йешода Мата поймала Кришну. And great yogis, like very great yogis who can walk at the speed of the mind. See, mind works so fast. This moment I can be in Canada, this moment I can be in America or India, so fast. So the yogis, they can go even faster than the speed of the mind. There are yogis like that. Она поймала Кришну, йоги, которые имеют способности передвигаться очень быстро, быстрее скорости ума. Там в какой-то момент они могут в Индии оказаться, в какой-то момент, где захотят. But they can also not catch Krishna. Но даже они не могут поймать Кришну. See, here Mata Yashoda caught him, but Mata Yashoda is not a great athletic runner. Но мать Йешода его поймала, однако она не... She is not a great athlete. Но она не является великим атлетом. And Она его догнала. she is also not a yogi, that she can travel at the speed of mind. И также она и не йоги, чтобы передвигаться со скоростью ума. So not only she caught him, but she tied him up also. Тем не менее, она его поймала, но еще и пыталась связать. So what is the formula by which one can control Bhagavan? Так что какое же правило, формула, с помощью которого мы можем завоевать
Бхагавана. So all of us here in the material world are here because of our desire to control, desire to boss. That is why we are all here in the material world. Все мы здесь оказались в материальном мире из-за того, что у нас есть желание контролировать, поэтому мы и здесь. So Krishna says we are here because, like in Bhagavad Gita 16.14, Krishna says, Ishwaroham aham bhogi. I am the controller, I am the enjoyer. This is the mood of living beings. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите 14:16. Я управляю и я наслаждаюсь всем. И это настроение живого существа. But the one who has given up all desire for controllership only can control Krishna. Однако Кришну может контролировать только тот, кто отказался абсолютно от желания управлять и контролировать самому. So how does this work? This is so complicated. Как это происходит, что это так сложно? See, if I say, if you want to become doctor, you stop trying to become a doctor. Это все равно, что сказать, если ты хочешь быть врачом, то оставь все попытки быть врачом. So is it possible you'll think that I'm crazy? Разве это возможно? А вы подумаете, что я сошла с ума? So, but bhakti works like this only. So only those who have to no desire to control anything can become the controller of Krishna. Однако бхакти работает именно так. Тот, кто оставляет все желания контролировать и управлять, только тот может контролировать Кришну. Okay, now let's go to verse number 3 further. Сейчас давайте обсудим стих 3. Iti driksvalilabhir ananda kunde svaghosham nemajantam akyapayantam. Tadiyeshitagyeshu bhaktirjitatvam puna prematastam shatavriti vande. By such childhood pastimes, he is drowning the people of Gokula in the pools of ecstasy and is revealing to those devotees who are absorbed in knowledge of his supreme majesty that he is only conquered by the devotees whose pure love is free from all conceptions of envy and reverence. With great love, I again offer my obeisances to Lord Damodara hundreds and hundreds of times. Его детские игры, подобные этой, являются для обитателей Гокулы источником невыразимого экстаза. Этими играми он показывает своим преданным, поглощенным размышлениями о его величии и несказанном великолепии, что покорить его могут только те, чья чистая любовь отличается сокровенностью чувств и лишена всякого благоговения и почтительности. С огромной любовью я сотни раз склоняюсь перед Господом Дамодарой. So in the second line there is a word nimajantam. Nimajantam, to drown. Во второй строке этого стиха слово «нимаджантам» означает «погружаться». And drown where? In kunda. Kunda means pool. Погружаться куда? В кунду. Кунда значит озеро. So when we hear somebody is drowning, is it a happy news? Точнее, не погружаться, а утонуть. Когда мы слышим, что кто-то тонет, это разве счастливая новость? So it's not a good news. We cannot describe that he is in ananda when somebody is drowning. Это же не радостная новость. Однако здесь описывается, что люди погружаются в ананду, то есть они тонут в ананде. So why the word ananda is used with the word drown? Почему слово «ананда» стоит рядом со словом «тонуть»? Because here the pool is not of water, but it is of leelas of Bhagavan. Sva leelabhir ananda kunde. Потому что здесь говорится о воде в этой озере. И озеро, то есть это не вода, а это озеро Ананды, Бхагавана. Yes, it is a pool of leelas of Bhagavan. Это озеро лил Бхагавана.
So in the Bhavasagar means material ocean of misery. В Бхавасагаре, что означает материальный океан страданий. So we should not drown in that. We should try to swim and come out of it. Мы не должны тонуть, наоборот, мы должны выбраться из этого океана. But what we are doing, we are drowning. We are drowning in the material ocean. Но что мы делаем здесь? Мы именно тонем в этом океане материи. And we should try to drown in Krishna Katha. We should try to drown in the Leelas of Krishna. Однако мы должны стремиться утонуть в Кришна-катхе, утонуть в лилах Кришны. In the Swalila Kund, in the pool of pastimes of Krishna, we should drown. В Свалила Кунда мы должны утонуть в озере игр Кришны. And where we should swim? А где мы должны плавать? In the material ocean. Мы должны... we should swim. We should swim in the material ocean and try to come out. We should not drown in the material То есть ocean. тонуть мы должны в озере Лил Кришны, а выплывать и плавать мы должны из океана материи. Yes. So that we should remember. So Satyavrat Muni is saying, let me get Ananda by drowning in the Ananda Leela Kunda of Krishna. Об этом мы должны помнить. И Сатьяврата Муни здесь говорит, я хочу тонуть в экстазе Лил Кришны, Ананды. So this drowning is the best drowning. We can drown, we will not die. И когда вы тонете таким образом, это самый лучший способ утонуть. Лучше этого нет. So the next word is Svaghosham. Svaghosham. Can you see that word? Следующее слово свагхошам, вы его видите? Let's see that. Svaghosham. So Ghosham means announcement. Гхошам означает объявлять. And Svaghosham means self-announcement. Свагошам означает заявлять о себе. So Krishna made this Leela public. Поэтому Кришна, имейте в виду, что Кришна сделал так, чтобы об этой лиле узнали все. Yes, and he called, when Krishna was tied up, he called out all the devi devatas, all the demigods. Look at me, look at me. И когда Кришна оказался связанным, он стал звать всех деви и девов, чтобы они посмотрели на него. And he said, I'm bound by the love of my devotee, just look at me. Показать, я связан любовью моего преданного, моей преданной, посмотрите на меня. And why is he showing this? Почему он это показывает? He is telling the demigods, see, you all think you are all Ishvars, you are all controllers, but I am the main controller for all of you. Он показывает, дает понять полубогам, вы понимаете, вы все Ишвары, вы все управляющие и контролирующие, но я, кто управляет и контролирует вас. But see, there is someone who can control me. Но видите, то есть я выше вас, но видите, есть кто-то, кто может управлять мной. So who has tied me with the ropes? Yashoda Mata. Кто связал меня веревкой? Йешода Мата. He tells the demigods, take darshan of my Damodar form. И он говорит, заявляет полубогам, посмотрите на даршан моей формы Дамодара. So this is what is the importance of this verse. Let's go to verse number 4. В этом суть этого стиха. Теперь стих 4. Varam deva moksham na mokshavadhim va na chanyam rneham vareshadapiha. Moksham na mokshavadhim va na chanyam rneham vareshadapiha. Idam teva purnatha gopala balam Sada me manasya virastam kimanyaihi. O Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for liberation, nor for external life in Vaikuntha, nor any other boon. I simply wish that this form of yours as Bala Gopala in Vrindavan may manifest in my heart. For what is the use to me of any other boon besides this? О Господь, Ты можешь даровать любые благословения,
Но я не молю тебя ни о безличном, ни о высочайшем освобождении, обретении вечной жизни на Вайкунтхе, и ни о каком благе, которое можно получить, следуя 9 принципам бхакти. О Господь, я хочу лишь, чтобы Ты в этом образе Балы Гопалы, находящегося во Вриндаване, всегда пребывал в моем сердце. Мне не нужны никакие другие дары, кроме этого. So here Satyavrata Muni is asking for boon. Здесь Сатьяврата Муни просит благословения. So Bhagavan has got a name Varadaraj. Varadaraj means the Raja, the king of giver of boons. Бхагавана называют Варадарадж. Варадарадж означает царь, дающий благословение. So if we have to ask boon or vara from Bhagavan, Satyavrata Muni is answering 3 questions. Если мы обращаемся с просьбой о благословении у Бхагавану, у Варады, здесь, говорит Сатьяврата Муни, нужно обсудить 3 вопроса. So whom to ask? Во-первых, у кого их просить? Whom to ask? See, there is a photo of it's all closed now. So we have to ask Damodar. We have to ask Damodar, the small child who is not even wearing clothes. We have to ask that Damodar. Здесь есть фотография, сейчас она закрыта на алтаре. Мы должны просить их о Дамодары, о маленького мальчика, который даже без одежды, не полностью одет. So he is the one we are supposed to ask. То есть именно его нужно просить. And what to ask? О чем просить? Satyavrata Muni is saying, I don't want moksha, not Vaikuntha planets. I only want to remember your Bala Gopala Leelas in my heart. Сатьяврата Муни говорит, я не молю тебя ни о мокше, ни о высочайшем освобождении на Вайкунтхе, ни о каком-то благе. See, we sing Damodar Ashtakam every day. We like it very much. It's nice tune. It gives pleasing to our ears. Very nice. But what should be our mood when we are singing? Мы поем Дамодара Аштаку каждый день. Это очень приятная молитва, очень приятная мелодия, она очень приятна для сердца. Но какое должно быть настроение, когда мы поем ее? So we are singing the prayers by Satyavrata Muni. So our mood should also be that of Satyavrata Muni. Поскольку мы поем молитву, написанную Сатьявратой Муни, то настроение должно быть такое же, как у Сатьяврата Муни. So our mood should be Varam Deva Moksham Na Mokshavadhim Va. So our mood should be like that. Sanatan Goswami writes in his commentary, Satyavrata Muni is very careful with regard to asking benedictions. Вот с таким настроением, как в первой строке. Санатана Госвами говорит, что Сатьяврата очень осторожен в том, чтобы просить благословения. This is seen in other verses also. Even by mistake, don't give me any other benediction. He is saying again and again. И это видно в следующей строке тоже. То есть, если даже по ошибке ты дашь мне другое благословение, не давай мне никакие другие дары, кроме этого. So he is reminding Krishna again and again, don't give me anything other than bhakti. Он напоминает Кришне снова и снова, не давай мне ничего другого, кроме этого одного. Why is he so careful? Почему он в этом так осторожен? See, let's understand it by this example. Suppose we go to buy something in a small shop, there is not much choice. Like if we want to buy toothpaste, maybe 1 brand or 2 brand. We want to buy shampoo, 1 or 2 brand. So not much variety is there. Это можно понять на таком примере, если вы зашли в маленький магазин, где не такой большой выбор, если вы хотите купить пасту или шампунь, там не очень много разновидностей этих вещей. But for the same shopping, if we go to a big mall and a big supermarket, there are so many brands and so many things that we are so confused after going there that we buy those things which we don't need. After coming back home, we realize that. И если то же самое вам нужно купить в большом супермаркете, там очень большой выбор, много разновидностей, и там вы можете случайно купить то, что вам не нужно, и придя домой, вы это увидите. So Krishna is like a huge supermarket. Кришна, он как большой супермаркет. And Krishna has the capacity to give everything what we can't even imagine. He can give everything. Кришна может дать нам все, что угодно, все, что даже мы не можем представить. So there is a very high chance of getting confused. И поэтому очень много возможностей у нас впасть в заблуждение. So that is why Satyavrata Muni is so careful. I should not leave my focus.
Именно об этом здесь говорит Сатьяврата Муни. Он с этим очень осторожен, чтобы не потерять свой фокус. And what is my focus? Just you, Krishna. I just want you, Krishna, just you, nothing else. А в чем фокус? Я хочу только тебя, Кришну, только тебя и больше ничего. I don't want your Narayani Sena like Duryodhana. Я не хочу больше ничего, как, например, Дурьодана хотел. Yes. So no, Duryodhana was actually bewildered because of the Narayani Sena. When he saw Narayani Sena, oh, so huge, he forgot Krishna and he asked the wrong thing. What he saw? Narayani Sena, big, Narayani Sena. his army, Narayani army. То есть он не хотел Нараяни Сену, как Дурьодана. Дурьодан, он впал в заблуждение, когда увидел большую армию Нараяни Сена, поэтому он не хотел Кришну самого. So we remember this story, no? When Arjuna and Duryodhana, they went to Krishna to ask. So just before the Mahabharata war, Duryodhana asks Narayani Sena, but Arjuna asks Krishna. Вы помните эту историю, когда перед началом войны на Курукшетре они стояли перед выбором, и Дурьодана выбрал большую армию Нараяни Сена, а Арджуна выбрал Кришну. So he's saying that, so that is why Satyavrata Muni is very careful. Again and again he reminds Krishna, please don't give me anything else, I want only you. Поэтому Сатьяврата Муни очень осторожен в этом, и он напоминает Кришне, не давай мне больше ничего, я хочу только тебя. We go to verse 5. Сейчас стих 5 обсудим. Idam te mukham bhojam atyanta nilair vritam kuntalai snigdha raktaischa gopya. Mohoshchumbitam bimba raktadharam me manasya virastamalam lakshalabhai. O Lord, your lotus face, which is encircled by locks of soft black hair, tinged with red, is kissed again and again by Mother Yashoda. Your lips are real like bimba fruit, are red like bimba fruit. May this beautiful vision of your lotus face be ever manifest in my heart. Thousands and thousands of other benedictions are of no use to me. О Господь, снова и снова мать Йешода осыпает поцелуями твое лотосоподобное лицо, обрамленное локонами черных с красноватым оттенком бархатистых волос, и твои губы олеют, подобно плоду бимба. Сделай же так, чтобы я всегда мог видеть в своем сердце твой прекрасный лотосоподобный образ, и тысячи тысяч иных благословений не нужны мне. So here Satyavrata Muni is describing the special beauty of Krishna. Mukham bhoja atyanta nilai. Face is like blue lotus. Здесь Сатьяврата Муни описывает необыкновенную красоту Господа Кришны, то есть лицо, как голубой лотос. Yes, mukham bhoja, amboj means it is lotus and nilair is blue color. Мукамбоджа, амбоджа означает лотос, нила синий. And then he says vritam kuntalai, curly hair. И вьющиеся волосы вринтам кунталай. And snigdha raktaischa tinged with red color. Снигдха рактайша с красным оттенком. And muhushchumbitam, muhuhu. Wherever there is word is there muhuhu, you will get this word again and again in Srimad Bhagavatam. Muhu means again and again. Муху, это слово часто употребляется в Шримад Бхагаватам, означает снова и снова. And muhushchumbitam, chumbitam is kissed. Снова и снова чумбитам означает целует. So he is being kissed again and again by a particular gopi. And who is that gopi? Special gopi is Yashoda Mata. То есть снова и снова его целует одна особенная гопи. Кто это гопи? Мать Йешода. So again Satyavrata Muni is careful. He is praying to God, let me remember only this beauty and not anything else. То есть снова Сатьяврата Муни напоминает ему, пусть я буду помнить только эту красоту и более ничего. That's why he sings again in this verse 6. Поэтому он снова в следующем стихе, в 6 поет. Namo Deva Damodara Ananta Vishnu Prasida Prabhu Dukha Jalabdhi Magnam.
वृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु गृहाग्निश मामज्ञ मेध्यक्षीदृश्य. O Supreme Lord, I offer my obeisances unto you, O Damodara, O Ananta, O Vishnu, O Master, be pleased upon me. By showing your glance of mercy upon me, deliver this poor ignorant fool who is immersed in an ocean of worldly sorrows and become visible to my eyes. Here, translation. О Верховный Господь, я приношу Тебе свои поклоны, о Дамодара, Ананта, Вишну, Повелитель, о мой Господь, я хочу только одного, чтобы Ты остался доволен мной. Обратив на меня свой милостивый взор, спаси несчастного невежду и глупца, тонущего в океане мирских печалей. Позволь мне всегда лицезреть Тебя. So here Satyavrata Muni is telling two things about himself. Здесь Сатьяврата Муни говорит две вещи о самом себе. Dukkha jalabdhi magnam. In the second line, dukkha jalabdhi magnam. Во второй строчке Дукха Джалабди Магнам. It means drowning in an ocean of misery. То есть тонет в океане страданий. And then in the last line, mamagya. В последней строке Мамагья. Mam agya. Agya means ignorant. I am ignorant. Агья означает невежественный, я невежественный. So I am ignorant and I am drowning in an ocean of misery. Oh Bhagavan, only you can save me. Я невежественный, я тону в океане страданий, о Бхагаван, только Ты можешь меня спасти. So, because Krishna can say that, why do you think only I can save you? So he is giving all the qualifications. Hey Damodar, hey Ananta, you are unlimited. И Кришна, он не только может спасать, у Кришны очень много качеств, поэтому он говорит, эй, Ананда, ты безграничный, Дамодара. And hey Vishnu, omnipresent. О Вишну, о всепроникающий. Hey Prabhu, you are omnipotent. Эй, Прабху, ты всезнающий. Hey Ishwar, you are the supreme controller. Эй, Ишвара, ты верховный управляющий. So before itself, he is making himself clear that you have all these qualities, so only you can save me. То есть он прославляет его и говорит, что у тебя все эти качества есть, поэтому только ты можешь меня спасти. So this is what he is saying. Next we go to verse number 7. Следующий 7 стих. Kuberatmajau baddha murtyaiva yadvat tvaya mochitau bhakti bhajau kritau cha. Bhakta murtyaiva yadvat tvaya mochitau bhakti tatha prema bhaktim svakame prayacha न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह तथा भक्ति. You read it Russian. Перевод стиха. «О Господь Дамодара, в образе ребенка, привязанного к деревянной ступе, ты снял проклятие народа с двух сыновей Куверы, Манигривы и Налакувары, и превратил их в великих преданных. О Господь мой, одари и меня своей према-бхакти. Я жажду только этого и не стремлюсь ни к какому освобождению». So again he is saying, by mistake also don't give me mukti. То есть снова он говорит, по ошибке не давай мне мукти. See, you liberated Nal Kuber and Manigriv, but you gave them prema bhakti. Посмотри, ты освободил Нала Кувару и Манигриву, но ты дал им освобождение. Дал им према-бхакти, извините. Sanatan Goswami in his commentary looks at this verse as a dialogue between baby Damodar Krishna and Satyavrata Muni. И здесь Санатана Госвами говорит, что описывается диалог между ребенком Дамодары Кришны и Сатьявратой Муни. So Damodar is asking, I am myself bound by ropes, how can I help you? Дамодара говорит, я же связан веревками, как же я могу тебе помочь? So Satyavrata Muni said, but you liberated Nalagriv and Kuber in the same position. I can see you, you are bound, you have liberated, I can see right now. Я же сам связан, но Сатьяврата Муни говорит, но я же вижу, что ты дал освобождение Манигриве и Налакуваре. So then Damodar asks him,
Why are you so much against liberation? So many people want liberation. Why are you against liberation or mukti? И тогда Дамодара спрашивает его, почему ты так сильно против освобождения, так много людей хотят освобождения мукти? So Satyavrata Muni replies, I want to remain in this world to witness your Damodar Leela again and again. И Сатьяврата Муни отвечает, я хочу остаться в этом мире, чтобы наблюдать твою Дамодара Лилу снова и снова. So if I get liberated and merged with the Brahma Jyoti, there is no Damodar Leela there. Если я бы получила освобождение и погрузился в Брахма-джьоти, там нет Дамодара Лилы. So I don't want to go there. What will I do after achieving? So Damodar asks, so why do you want prema bhakti? After getting prema bhakti, what will you do? Что же я буду там делать? И Дамодара его спрашивает, но если ты получишь према бхакти, что ты будешь делать там? So Satyavrata Muni says, if you give me prema bhakti, then I will liberate you, Krishna. И Сатьяврата Муни отвечает, если ты дашь мне према бхакти, я освобожу тебя, я развяжу тебя, Кришна. I will open the rope around your waist. You are bound by Yashoda Mata. I will open that rope. Я развяжу эту веревку вокруг твоего живота и освобожу тебя. So here Sanatan Goswami is talking about the high standard of Satyavrata Muni. Who can have the courage to say this to Bhagavan? И здесь Санатана Госвами говорит об очень высоком уровне Сатьяврата Муни. Кто может такое осмелиться сказать Бхагавану? Can you imagine anybody saying, Bhagavan, I will free you? Вы можете представить, чтобы кто-то сказал, Бхагаван, я тебя освобожу? So only a person in pure, such high standard of bhakti can have such courage. Только человек с очень высоким уровнем бхакти может иметь смелость на это. So we should be thankful to Satyavrata Muni for giving us this Damodar Ashtakam. Поэтому мы должны быть благодарны Сатьяврате Муни за то, что он дал нам эту Дамодар And Аштаку. Sanatan Goswami who has taken out such deep meanings out of it. И Санатана Госвами дал очень глубокий комментарий на это. And Srila Prabhupada, if Srila Prabhupada had not started his preaching in America, then we will not be listening to this Damodar Ashtakam here sitting in the city of Moscow. И Шрила Прабхупада, если бы он не распространил это движение в Америку, мы бы сейчас с вами не сидели и не слушали Дамодара Аштаку, Дамодара Лилу. See, actually, before, it is in the Radha Damodar temple, in Vrindavan, he wrote the translation of the first 3 volumes of Srimad Bhagavatam. И вы помните, что именно в храме Радха Дамодара во Вриндаване он поселился и там написал первые 3 песни Шримад Бхагаватам. And he was meditating on Sri Radha Damodar, and there only he planned everything, and because of the mercy of Radha Damodar, Там we он are able to have this katha today. жил и медитировал на божества Радха и Дамодара, и благодаря их милости он этот план проявил, и также он написал эту катху. So we'll just sing the last verse, but there's no time for explanation. Давайте 7 стих просто пропоем, на объяснение, к сожалению, нет времени. Namastestu damne svarudati damne tvadiyodarayatha vishvasya damne. Namo radhikayai tvadiya priyayai Namo Nantalilaya Devayatubhyam Yai Tvadiya Priyayai. Srila Prabhupada ki, Shri Radha Damodar Bhagwan ki, Hare Krishna. Thank you, Mataji, for nice translation. Thank you for such a deep class. It's for very exalted level. Thank you. To know the meaning of the 8th verse. Thank you.